오늘은 저희 정치발전소와 출판사 롤러코스터 출판사가 같이 공동 기획으로 어렵게 이제 저자분을 모셨습니다. 이미 책을 사전에 공지해드려가지고 구매하셔서 보신 분들도 계실 거고 또는 그 전에 이미 저자분은 다른 루트로 알고 계신 분도 계실 수 있는데요. 레이나 립시츠 저자분 모시고 한국 제목은 이제 미국이 불타오른다. 원제는 여기 이제 있지만 더 라이즈 오브 뉴 레프트 이 책의 저자분 레이나 립시츠 모시고 오늘 이야기를 나눠보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 저희가 애초에 생각했을 때보다 신청자들이 훨씬 많으셔가지고요. 저희가 공간이 좀 협소해서 더 큰 데로 옮겨야 되나 이런 고민을 하긴 했는데 그래도 좀 다닥다닥 붙어서 좀 콤팩트하게 진행하는 것도 괜찮겠다 싶어서 조금 불편하시더라도 한 1시간 10분, 1시간 15분 정도 진행할 예정인데요. 관심 가져주시면 그리고 조금만 인내해 주시면 좋겠습니다. 네, 저자분은 레이나 립시츠 저자분은 이 책의 저자이시기도 하고요. 그 다음에 알자지라 아메리카 어필 애틀랜틱 네이션 그 다음에 뉴리퍼블릭 혹시 미국의 약간 왼쪽에 있는 어떤 매체들이나 리버럴 매체들의 이름 알고 계신 분들한테는 익숙한 아마 이름일 거라고 생각합니다. 여기에 이제 여러 기고를 하시고 또는 기획 취재를 하셔가지고 네. 기획 취재 같은 것도 하시면서 굉장히 이제 주목받는 기사들을 또 작성하시기도 하는 분으로 알려져 있습니다. 오늘 진행은 앞에 이제 한 40분 정도 사전 준비했던 질문들 저자분과 책에 관련된 내용들을 이야기할 거고요. 청중분들의 질문을 받고 저자분께서 답하시는 시간도 가질 예정입니다. 통역에는 조혜선 님이 수고해 주실 겁니다. 네. 그리고 롤러코스터 출판사 임경훈 대표님도 아마 와 계신 것 같고요. 권채령 관역관님 도착하셨나요? 네, 잠깐 인사, 예. 이 책 어렵게 번역해 주신 굉장히 번역이 잘 되어 있는 책인데요. 권채령 번역관님으로 소개해도 되겠죠? 네, 책의 번역 맡은 권채령님도 와 계십니다. 네, 저희 와 계십니다. 네, 그러면은 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 레이나 립시츠 모시고 이야기 진행하도록 할게요. 네. 제일 먼저는 아주 짧게 간단하게 이 책을 어떻게 왜 쓰게 되셨는지 이것만 직접 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. Sure. 소리로 하시면 Thank you so much for having me. Thank you to everyone, especially the political power plant. I wrote the book because I'd been reporting on candidates and politicians like AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, and I'd been interviewing a lot of these people, and I started to think, well, there's something more that's happening here that goes beyond just one politician, and it feels like there's a shift in our politics in the U.S., and that really felt true, especially around 2017, 2018. Things have changed a lot since then, but then in some ways things have come back around, right? We're now in the U.S. We're now again faced with a major election where Donald Trump could become the president again, which had a huge effect on our politics then, and if he wins again, it will, I think, have another huge effect. Yeah, that's why I wrote the book. 오늘 와주셔서 감사합니다. 특히 정치발전소에서 초대해 주셔서 감사하게 생각하고 있습니다. 이 책을 쓴 이유는 AOC 등 신인 정치인들을 많이 인터뷰하다 보니 보이는 것 이상으로 더 많은 것들이 있고 많은 변화들이 일어나고 있다는 생각이 들었습니다. 2017년께 특히 많이 바뀌었다 생각했는데 다시 일부는 예전으로 돌아간 것 같습니다. 트럼프가 다시 대통령이 될 수 있다는 것도 하나겠죠. 재선에 성공한다면 또 이런 이야기들이 의미를 가질 것 같다는 생각에 책을 쓰게 되었습니다. 미국 대선이 다 다음 주 정도인가요? 네, 11월 5일. 네. 금요일날 저자분이 이제 좀 한국에 오시는데 금요일날 돌아가실 예정이라고 했거든요. 그래서 혹시 제가 이제 돌아가신 날짜를 물으면 혹시 미국 대선 결과에 따라서 돌아가신 날짜를 조정하시는 건지 이런 이제 의문이 잠깐 생겨가지고 여쭤봤었습니다. Change the date of you returning back to America depending on the election result.
I mean, I would be very tempted to do that. 고려해보는 사이즈가. 네, 그럼 또 진행하도록 하겠습니다. 책에서 뭐 이제 여러 가지 생각이 들었는데요. 어쨌든 뉴 레프트 신좌파들에 대해서 이제 명명을 이제 뉴 레프트라고 하셨는데 제가 인상 깊었던 거는 뉴 레프트들은 옷차림부터 기존의 약간 리버럴 또는 진보파하고 좀 다르다. 옷차림부터 좀 다르다 이런 얘기를 하셨어요. 네, 그래서 그거부터가 좀 저는 책에서 굉장히 인상적인 도입부였는데 저자분이 보시기에 뉴레프트 신좌파가 기존의 미국 민주당 진보파하고 핵심적으로 어떤 게 다르다고 보시는 건지 좀 여쭤보고 싶습니다. So, we found it interesting that you mentioned the new left style of dress that is from the traditional democratic progressives. What do you see as the key differences between the new left and the traditional democratic progressives? So I think there are a few big differences, and actually in the context of the book, what I meant by that was sort of a contrast between these politicians that I write about here, the new left, and older student activists from the 1960s and 1960s through the 1990s in America, where they sort of dressed like outsiders, they were radical, they were angry, and the people that I write about in this book are really interested in participating in the formal political system, right? So they're not I mean, they're outsiders in terms of their ideology, but they want power, right? And so they have a different relationship to formal electoral power than these other kinds of activists did and do. So there are two, and I'd say even today, there are two different kinds of new left people. There are people who, you know, they're united in terms of their ideology and their political goals, but they have a different style. And the people in this book are mostly interested in running for office or starting a political organization and really actually trying to take power, as opposed to protesting and complaining about the government. And there's some overlap, right? I mean, you can be somebody who protests and has a formal role in the government. But I think what's different now is that the left is really taking it seriously, that there's a different relationship to power and to the way that you make change within the system. 네, 꽤 여러 개가 있다 생각합니다. 하나의 큰 대조는 여기에 쓴 레프트와 또 예전 60년대 학생 운동을 했던 분들의 차이인데요. 그 당시에 운동을 했던 분들은 아웃사이더로서 그 분노를 옷으로 표현하기도 하고 기존 권력을 가진 정치인들과 본인들을 차별화 두는 형식이었습니다. 그래서 이 뉴 레프트와 이전 뉴 레프트는 이데올로기와 정치적 목적도 조금 달랐는데요. 이미 지금 현재 있는 뉴 레프트 같은 경우는 정치 관련한 단체에서 일을 하면서 권력을 가지기 위해서 노력을 하고 있고 하지만 시위에 참여한다는 공통점이 있습니다. 하지만 다른 점은 새로운 적파는 권력에 연관되어서 시스템 내부로부터 뭔가를 바꿔나가려고 하는 목적이 좀 다른 것 같습니다. 원래 예정돼 있던 질문은 아닌데 제가 알기로 저자분이 1982년생으로 알고 있고 저는 이제 1978년생이거든요. 그러니까 아마 비슷한 또래로 알고 있는데요. 일단 여기까지. A question that wasn't shared before. Okay. Is from the 80s. Oh, yes. Yeah. 1982. Yeah, 네. so you belong around the scene. 근데 이제 어떤 거가 갑자기 제 책을 보면서도 그런 생각이 들어서 방금 말씀을 드리면서도 뉴레프트는 조금 더 젊은 약간 밀레니얼, 한국에서는 MG 뭐 이렇게 얘기할 텐데 사실 저자분하고 저는 좀 약간 중간에 끼어 있는 올드 레프트, 뉴레프트 사이에 좀 끼어 있는 이런 세대라는 생각에서 약간 묘한 감정 같은 게 들 수도 있다 이런 생각이 들었는데요. 본인은 혹시 올드 레프트이신지 아니면 뉴레프트 쪽에 가깝다고 생각하시는지? So as someone who shares that 80s Yeah. sentiment, he sees you as an in-betweener between the old left versus the new left. Yes. How do you identify yourself? Oh, it's a good question. It's funny.
so when I was touring the book, answering questions in the United States, a lot of people thought they sort of were acting like I was very young, and I'm not so young. You know, they thought because I was writing about people who are a lot younger than I am, that I must also be that age. And even the people in this book are not all very young. Many of them are like us. They were born in the 80s. They grew up in the 90s. So I think young it's become a broad term. A lot of people in the United States want to believe that they are young, well into their 50s. But I think I am sort of in between because I'm more, I identify as a leftist, but a lot of people who are 15, 20 years younger than I am have a really different perspective. And to my parents, I'm a crazy radical. So, you know. 미국에서 북토크 할 때는 사람들이 저를 젊은 작가라고 여겼던 것 같은데 사실 저는 젊지만은 않습니다. 아셨죠? 네. 책에서 속이 아슴하는 사람도 그렇고요. 이 단어 자체가 좀 더 큰 의미를 포괄할 수 있는 단어가 된 것 같습니다. 진짜 50대나 50년대나 60년대 사람도 저도 포함할 수 있을 것 같고요. 작가라고 제 자신을 생각하긴 하지만 이제 제 부모님께는 저는 미친 급진 좌파일 수도 있다고 생각합니다. 네. 질문 4로 먼저 갈게요. 조금 전에도 얘기하셨지만 신좌파, 이제 저자분은 신좌파가 기존의 이제 민주당 진보파 또는 뭐 기존의 이제 미국의 60년대 학생운동의 레프트보다는 권력, 파워나 또는 선거 정치에 대한, 책에서도 약간 이제 선거 정치에 대한 관점이나 생각이 조금 차이가 있는 것 같다, 이런 것도 지적하셨는데 그런 부분은 어떻게 생각하시는지. So you seem to believe that new activities, electoral politics, and power differently from traditional democratic progressives and social movements. How do they each differ? Yeah, so I mean, I think the main difference is that they haven't rejected the electoral system, right? So there are a lot of young people in the United States who don't vote and don't care about formal politics at all, right? Because and you can understand where that attitude comes from. I mean, a lot of young people have protested and been very angry and opposed the government, and nothing changed without making a change. So, I mean, I start the book by talking about my own time as a student when I was protesting against the Iraq War, as were millions and millions of people around the world. And the U.S. still invaded Iraq, and the U.S. and 20 years later, a lot of people, including Donald Trump, including Hillary Clinton, all kinds of people said it was a mistake, but we said that it was a mistake 20 years ago. We said it was a mistake when they were about to do it. So I think young people are angry because they've seen in their lifetime over and over the government defying the popular will, and they don't really feel like there's a connection between doing politics, getting involved in politics, and making a change. Now, you know, there are still people who feel that way, right? There are still lots of people in the United States who don't vote and don't participate. And now I think there's a new group of people who are saying, well, we have to do those things. We have to participate. We have to vote. We have to build our own organizations, because otherwise there's just no way of making change at all. So I think that's the big difference, really. 가장 큰 차이점은 선거 정치에서 보이는 것 같습니다. 지금은 투표에 참여하지 않는 사람도 있고, 또 시위에 참여하고 정부에 반대하지만 아무것도 바뀌지 않는 것 같은 느낌에 절망하기도 하고요. 저도 예전에 이라크 전쟁의 반대에 항의했지만 미 정부는 여전히 이라크를 침공했습니다. 이후에는 힐러리 클린턴, 또 심지어 트럼프조차 실소라고 했죠. 당시에 저희가 하던 말이었습니다. 정부가 사람들의 목소리에 귀 기울이지 않고 정치 참여에 무언가를 바꾸려고 할 때도 듣지 않는 것 같습니다. 투표도 안 하고 참여도 안 하는 사람이 있는 반면, 또 하지만 참여해야 된다고 말하는 사람도 생깁니다. 아니면 아무것도 바뀌지 않으니까요.
하나는 질문 3번. 네. 사실 한국에서도 미국의 대통령 선거는 워낙 관심도가 높고 어떻게 보면은 미국 대통령 선거는 너무 전 세계에 미친 영향이 커서 특히 이제 지난번에 트럼프의 당선 이후 너무 충격이 크니까 그냥 미국 사람들이 뽑는 게 아니라 전 세계 시민이 같이 투표해야 되는 거 아니냐라는 이야기도 있습니다. 네. 네, 그래서 어쨌든 지금 신좌파들에 관련된 이제 뉴레프트들이 그럼 이번 대선에는 주로 어떤 활동들을 하고 있는지 좀 궁금해 하실 것 같거든요. 책에 읽으신 분들이. 그거 간단히 또 생각나는 게 있으면 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. So the news of Trump being elected as the president was a big shock all around the world, and then so some people believe that perhaps we should all vote for the president of the United States. But for the upcoming election, how are the new left and its politicians positioning themselves, and how are they trying to make changes? Sure. So, I mean, there's a difference within the left about this, right? So people like Alexandria Ocasio-Cortez and other people who have a formal role in government, who are in Congress or elected to some office, many of them are saying we have to support Kamala Harris. We have to make sure that she's elected because we can't go through this. We can't have another Trump presidency. And AOC and some other people in the book have really been actively campaigning for Kamala Harris. Other younger people who do not have a formal role in government, who aren't elected to anything, I think are very angry. Mostly now because of the war in Gaza, because of the U.S. funding arms, sending arms and money to Israel. So, you know, there's a real difference, there's a real split among and on the left, but I think the dominant feeling is that we can't have Trump, right? So everybody's sort of united in opposition to Trump. And then there's a difference between the people who think it's very important to campaign actively for Kamala Harris, and the people who say, I don't care what she screwed up, she's in the wrong, and it's on her whether she can win or not. But certainly anyone on the left in the United States hates Donald Trump and doesn't want him to be elected. And I do think that actually people, U.S. leftists, have said for years that the rest of the world should vote for the U.S. president because the U.S. president and U.S. policies affect the rest of the world, right? So I actually don't think that's a crazy idea. It's not going to happen, but it's not a crazy idea. So I mean, and honestly, myself, I personally don't know how to relate to any of this. I can't. I don't want Trump to be elected, but I'm very disappointed in the Harris campaign and in the Biden administration generally. I think that there are things they should be doing that they're not doing. Mostly, they should stop funding a genocide. 네, 좌파 내부에도 차이가 있는 것 같습니다. AOC처럼 정부 내에서 역할을 갖고 있는 사람들이 중에서 이제 카밀라 해리스를 지지하고 또 이를 통해서 트럼프를 막아야 된다고 말하는 사람들도 있고요. 다른 더 젊은 사람들은 그리고 공식적인 정치인이 아닌 특히 이런 분들은 미국 정부가 이스라엘 전쟁을 지원하고 있기 때문에 좀 이런 부분에서 큰 의견의 차이를 경험하고 있습니다. 카밀라 해리스를 위해 적극적으로 캠페인을 해야 하는지와 뭐 카밀라 해리스도 사실 뭔가 특별히 잘한 건 없다라는 생각들도 존재하긴 하는데 어쨌든 트럼프를 싫어하는 건 확실합니다. 근데 이들도 전 세계가 같이 투표해 주길 원한다고 하네요. 아직 실제로 영향도 전 세계적으로 크기 때문에 꼭 미친 생각만은 아니라고 생각합니다. 개인적으로는 바이든이나 해리스가 충분히 하고 있지 않다고는 생각합니다. 책에서는 사실 한국에서는 이제 AOC 같은 경우나 뭐 선라이즈 무브먼트 정도는 한국의 사회운동이나 정치에도 굉장히 좀 다양하게 소개가 된 걸로 있고 AOC 같은 경우는 얼마 전에 이제 민주당 전당대회 연설 때문에 뭐 우리 지상파 뉴스에서도 이제 한참 며칠간 보도가 될 정도로 이제 유명한데요.
책에서는 그럼에도 불구하고 이제 훨씬 다양한 이제 뉴레프트들의 어떤 흐름들을 소개해주고 계십니다. 저도 JD라든지 뭐 DS에는 들어본 적이 있지만 JD 같은 경우나 뭐 인디비주얼 이런 건 이제 책에서 처음 접하게 됐는데요. 그래서 이제 어쨌든 한국의 독자들한테는 이제 AOC 외에 만약에 저자분이 한국에 많이 알려져 있는 AOC 외에 한 번은 꼭 소개시켜주고 싶은 뭐 책에 나왔던 분들도 좋습니다. 한두 명 정도로 또 꼽으신다면 어떤 정치인들이 있을까 좀 궁금하긴 합니다. So even he has heard of, I mean, DSA, but not JD or Indivisible. But other than AUC, like, is there any other politician you would like to introduce our readers to? Yeah, including the people who introduced the book. Sure. Yeah, so I mean, AOC is still pretty prominent and important in US politics, I think, but I was a big admirer of Cori Bush, I think is over here somewhere, Cori Bush, and Jamal Bowman, but they were defeated in their last campaign. So now, you know, there aren't that many figures at the national level. There's Brandon Johnson as the mayor of Chicago, and he was really put in that office in large part thanks to the Chicago Teachers Union, which is a very powerful union in the United States, very radical union too, very militantly pro-labor. And Hugo Soto is on the LA City Council, and he has a lot of power within the council because LA City councilors have a lot of power. Los Angeles. So, but you know, these are local offices. There's a small caucus in New York State, including Julia Salazar and Emily Gallagher and Jabari Brisport, and they're all, you know, state level politicians who are doing really important work in New York. But it's very limited. It's very hard to get somebody at the national level. The most prominent left-wing politician in my lifetime, of course, was Bernie Sanders, and he's still in the Senate, and he's still very inspiring to many, many people. But he's not going to be the president of the United States, and that was a huge disappointment to millions of people and the left, including the left. So. There are lots of people to watch, and I think that we don't know what's going to happen. If Trump is reelected, I think there will be another wave of people coming in and young people standing up and new politicians coming in. So. 네, AOC는 여전히 중요한 인물인데요. 근데 여기 있는 코리 부시도 있고 또 자말 보우먼도 있다고 생각합니다. 또 선거에서 그 전국구가 아니지만 또 로컬에서 또 선방을 하고 있는 분들도 있는데 브랜든 존슨 시카고 주지사로 나온 분도 있고 또 휴고 소토라고 LA 카운슬에서 있는 분도 소개를 할 수 있을 것 같습니다. 하지만 이들은 다 로컬에서 활동을 하고 있고요. 뉴욕의 커커스에서는 지금 줄리아 살라잔이나 아니면 Jabari 브리스포트라는 분 그리고 and then another name that you mentioned? Emily Gallagher. Emily Gallagher. That's right. 에밀리 갤러거라는 분 이렇게 세 분을 소개해 주셨습니다. 그리고 또 추가로 말씀드리자면 버니 샌더스도 있지만 아쉽게도 그는 대통령은 실패했으니까요. 슬프긴 하지만 트럼프가 혹시 재선에 성공한다면 또 새로운 사람들이 또 찾아올 거라고 생각합니다. 굉장히 이제 책에도 나오지만 굉장히 다양한 어떤 흐름들이 또 각자의 포커싱하는 어떤 주제들이나 뭐랄까 이념적 차이도 굉장히 다양하게 있는 것 같은데요. 뉴레프트 안에서 그러면 이제 저자분은 지금 미국의 뉴레프트가 소위 이제 민주적 사회주의라는 것이 미국의 뉴레프트들 사이에서 합의된 어떤 이데올로기 또는 지향성이라고 보시는지 이거는 이제 여쭤보고 싶습니다. So you mentioned that democratic socialism is less important than the vision of the world it seeks to create. Is there a unified definition of democratic socialism that is agreed across the world? Yeah, it's hard to define. I think there's always
there's always fights about it, but I think broadly speaking, it's human rights, human rights, human equality, equality among nations, so having power more evenly distributed across the globe, a less dominant United States, militarily less dominant United States, less funding for the US military, and what it really comes down to domestically is more control over government, more control over our bodies, more control over our workplace and our time, so American workers, and I'm sure it's similar in many ways here, but American workers really don't control anything about their time, right? The company can watch you at work, they can install surveillance equipment and watch your every moment, they can track when you go to the bathroom, when you take a break, if you're allowed to call your family, that kind of thing. And women, especially now, have lost a huge amount of autonomy and just sort of basic control over their reproductive freedom. So I think those are the main things that we want. A real freedom, that's what we always say on the left, is that America talks a lot about freedom. What does that mean? I want freedom from war, freedom from hunger, freedom from surveillance, and I want the freedom to control my life and time and be with my family rather than being at work for most of my life, 정의하기 어려운 것 같습니다. 항상 뭐 크고 작은 이런 의견의 충돌이 있습니다. 네, 크게 보자면 인권이나 평등, 또 국가 간의 평등과 정의, 또 미국의 국방이 얼마나 다른 나라에 개입할 것인가 등의 문제가 있을 것 같고, 또 국내 정치에서는 국가 권력이 우리 삶에 얼마나 크고 작은 영향을 가질 수 있는가에 대한 이야기가 될 수도 있습니다. 몸에 대한 이야기일 수도 있고, 또 인터넷의 감시의 문제일 수도 있고요. 예를 들어 뭐 직장 내 휴식 시간, 뭐 내가 가족에게 전화를 건다든지, 아니면 내가 언제 화장실을 갈 시간을 갖는지, 이런 것들에 대해서 이제 뭐 카메라를 설치해서 감시한다든지 이런 일들도 있으니까요. 그래서 여성에 있어서는 최근에 가장 큰 권리 중 하나인 재생산권을 빼앗겼습니다. 그래서 미국 내에서 자유를 외칠 때 그건 어떤 의미를 가질 수 있는가에 대한 생각을 또 하게 됩니다. 내 시간, 내 가족과 함께 할 수 있는 시간, 또 내가 어떤 관계로 일을 해 나갈 것인가에 대한 이야기 등을 Someone's very excited. 대한 얘기로 많이 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 혹시 그렇다면 민주적 사회주의라는 단어에 대한 어떤 합의, 뭐 그거를 노선으로서에 대한 뉴레프트 사이에서 합의보다는 같이 만들고자 하는, 약간 이제 서로 조금씩은 차이가 있더라도 같이 만들고자 하는 어떤 미국의 어떤 사회상에 대한 합의 정도가 되어 있다, 이렇게 이해해도 되겠는지. So is it okay for us to understand that there is a shared vision of what they want to build for America? There's a shared vision if you're talking about democratic socialists of America, right? So DSA and the socialist left, I think, have a pretty united vision. It's a little bit different if you're saying, does someone who's a member of DSA agree with somebody who's a member of Justice Democrats or of Indivisible or one of these other groups? So there's sort of smaller differences of strategy and vision. But I think the socialist left certainly is everything I just said about, more equality among nations, equality among people, human rights, human dignity, and more control over our lives. DSA를 말한다면 그런데요. 네. 또 예를 들어 뭐 아까 말씀하신 인디비저블이라든지 이런 조금 작지만 전략적인 방향성이 있는 기관이나 조직은 그렇다고 볼 수 있습니다. 하지만 방금 말씀하신 것처럼 민주사회주의라고 한다면 그건 뭐 평등이라든지 인간으로서의 존엄성, 또 정의, 이런 이야기들로 굉장히 좀 포괄적이라고 생각할 수 있을 것 같습니다. 저자분은 또 노동운동에 대한 관심도도 굉장히 깊게 가지고 계신 걸로 저는 책에서 읽었습니다. 그리고 어떤 면에서는 저자분의 주장을 제가 정확히 이해한 건지 모르겠지만 미국의 뉴 레프트가
미국의 노동운동하고 굉장히 좀 전략적으로 잘 연계할 수 있어야 된다 이런 생각을 가지고 계신 걸로 저는 이제 책에서 읽었는데요. 그래서 또 한편에서는 최근에 이제 미국의 노동운동에 대해서도 좀 궁금합니다. 저자분께서는 최근에 미국 노동운동의 어떤 인구 구성이 바뀌고 있다. 여성이나 서비스업이나 이렇게 들어오면서 그래서 그것이 미국 노동운동의 어떤 변화가 조금은 만들어지고 있다라고 보시는 것 같은데 혹시 어떻게 생각하시는지? So the new left movement should have a strategic relationship with the union movement as well. And then he wants to know, you've also mentioned that there's a shift in demographics within the labor movement, and then what kind of changes are happening too. Sure. So so DSA it's trying to have a more formal and extensive relationship with organized labor. I think it's making some real progress, but it's a new relationship because DSA is mostly it's a lot of college graduates, it's a lot of young people, and there's some tension sometimes with the organized labor movement, and there's some suspicion, I think, on both sides. What has changed, there have been two big shifts. One is that the population of unionized people in the United States, organized labor, has really changed a lot. Like it's much more the people who do domestic labor, so home healthcare aides, people who care for the elderly and take care of little children, and service workers, service industry, hospitality workers. And those groups are mostly women, and they're mostly women, like huge number of women of color. So the old idea of labor in the United States was like white men in construction, doing construction jobs. And there are still people doing construction jobs, but what's shifted is the population of unionized workers. So that's changed a lot. And then there's been, in the last 5 years, a huge upsurge of labor activity in a fellow writer, Alyssa Court, who's a friend of mine in Brooklyn, coined the term black turtleneck strikes. So I don't know if it translates, but it's like academic graduate students, museum workers, people in new media and newspapers. So kind of professional class people working in, what would you call it, white collar jobs, but also the information sector, intellectual labor, as opposed to working with your hands. And one thing that's happened is that we've built these really fragile but very exciting relationships now that people can see each other as having common cause. So there are people, construction workers who didn't go to college, coming together with people who are getting their PhDs, and coming together with newspaper editors, and they're all working together on, they're beginning to understand themselves as part of the same struggle and coming to this new sense of class consciousness. So I think there's been a real return to class consciousness and class struggle as a political priority for all of these different groups. And it's kind of like 20 years ago, there was a lot of talk about environmental groups as being in opposition to organized labor, and that's less true. That's much less true now than it was. Now you can see people understand, we need to address the climate crisis, and a big part of that is going to be union workers. Like, we need people to build new buildings, we need people to make green infrastructure and help us transition out of reliance on oil. Or we're all going to die in a flood or a hurricane, right? So people are really beginning to understand that we're in this together, and I think that's been a huge shift and a very hopeful one. But it's still a really new thing that is being navigated that we have to kind of figure out. DSA는 좀 더 공식적이고 확장적인 관계를 이제 노조들과 가져고 가려고 노력은 하고 있는데요. 하지만 또 DSA는 대학 졸업자, 그 젊은 사람들이 많고, 또 그러다 보니까 노동 운동계의
그 항상 있어왔던 분들과 그 관계를 가져가는 게 꼭 쉽지만은 않습니다. 또 조직화된 사람들은 그래도 그동안 굉장히 많이 바뀌어왔는데요. 돌봄 노동자들도 그렇고 서비스업에 종사하는 분들은 무색인종의 여성의 비율이 굉장히 높습니다. 또 예전에는 보여왔던 패턴도 유지되고 있긴 한데 예를 들어 백인 남성은 건설에 많이 종사하는 현상 이런 거는 많이 바뀌지 않았지만 여기서 바뀐 거는 지난 5년간 이 안에서 조직화된 이들의 비율이 바뀐 것 같습니다. 블랙 터틀넥 스트라이크라고 부르는데요. 그래서 대학을 졸업하신 뉴 미디어에 종사하는 또는 신문, 미디어 이런 쪽에 종사하는 어떻게 보면 육체 노동과는 지식 노동에 가까운 사람들을 부르는 말인데요. 이런 분들이 이제 대학을 안 간 건설 노동자와 함께 자신의 정체성을 인식해 나가는 과정인 것 같습니다. 이제 20년 전에는 환경단체가 노조에 반대한다고 했는데 지금은 꼭 그렇지만은 않습니다. 이제는 우리는 새로운 건물과 인프라를 만들면서 새로운 산업을 상상해야 합니다. 이러한 문제를 같이 직면하고 해결해 나가야 한다는 걸 인지하고 있습니다. 그런 측면에서 그러니까 지금 책에도 그렇지만 미국의 뉴레프트한테는 그린 뉴딜 같은 것이 이제 굉장히 중요한 어떤 그 아젠다로 알고 있는데요. 그런데 저는 이 책에서 사실 그린 뉴딜과 관련돼서 노동조합과 뉴레프트 사이의 논쟁이랄까요? 좀 흥미롭게 읽었습니다. 사실 한국에서도 마찬가지로 마주하고 있는 문제고 제가 알기로는 뭐 유럽의 에너지 선진국이라 하는 독일 같은 데서도 마찬가지로 겪고 있는 문제다라고 알고 있는데요. 저자분 생각하시기에 정의로운 이행 또는 뭐 한국에서는 정의로운 전환이라고도 하는데 에서 노동자들을 좀 설득하기 위해서 그린 뉴딜이라는 측면에서 본다라면 고민해야 할 지점이 있다면 어떤 것이 있는지 좀 여쭤보고 싶습니다. So you found the discussion about the Green New Deal data, labor union versus new act entry. So it's also an issue of curiosity and kind of it's the one perspective that we should all figure when it comes to just transitions. It's a tough question because we don't I mean the left we don't control what the government does, right? So you know, I think in the United States there's a lot of distrust among workers in the oil and energy sector who are saying my whole life coal miners. My whole life I've been in the mines. My family has been working in coal mines, or I've been working as a logger, and I've made a good living without a college degree. And you're telling me we need to shut down all these plants and do something else completely. And I'm 55, and I'm not going to get another job that pays me at this level. I'm not going to make the same money doing anything else. And I think the easy answer and the answer that I don't like is, oh well, we'll just make up new jobs and we'll just give you one of those new jobs. Well, that's part of what's going to happen. I mean, that's just going to happen eventually, whether people want it to or not. But if we want workers to come with us and to be part of the left, we need to make sure that we don't leave anybody behind and that we have this sense of solidarity and common cause. And what that means is we can't say we're going to do a Green New Deal, but it doesn't make any provision for these workers who are going to have to find something else to do. And it's not a good answer to say you're 55, you've made good money your whole life, and you've done this job that is important to you and helped the country help the country operate. And now we want you to take a job making $15 an hour. You know, that's not going to work for people. It's not a fair thing to say. So we need to really put pressure on the government both to take the climate crisis seriously and to take care of workers who are in affected industries. So we do need to shut down the mines, get away from oil, but we also need to make sure that workers are cared for. 네, 어려운 질문입니다. 왜냐하면 좌파는 정부의 방향성을 정하지는 않기 때문입니다. 미국에서는 에너지 산업 종사자들이
그 큰 불신을 갖고 있습니다. 이런 이야기에 대해서. 나는 여태까지 대학 안 나오고도 지금까지 이렇게 편안한 삶을 누려왔는데 이 모든 걸 앗아간다고? 이러면서 그러면 이제 상대편에서 저희가 새로운 직업을 만들고 이 직업을 가질 수 있게 도와드릴게요 라고 말을 하고 결국에 이렇게 상당수 되긴 하겠지만 이 노동자들을 설득하고 함께하기 위해서는 연대하고 이들을 위한 충분한 준비를 해나가는 것이 필요합니다. 지금 나이가 55살이고 잘 살아왔는데 그래도 이제는 나라를 도우셔야죠. 새 일을 시급 10억을 받고 일하시면 좋겠습니다 라고 하면 절대 안 통할 겁니다. 그래서 이런 걸 심각하게 받아들이고 결국엔 문을 닫아야 할 수도 있겠지만 이들을 케어하는 자세가 굉장히 중요할 것이라 생각합니다. 제가 일단 공통 질문으로 준비한 거는 여기까지이고요. 뭐 사실은 뭐 여러 가지 쟁점적인 질문들이 저의 머릿속에도 스쳐가지만 아마도 저는 그것은 여기 앉아 계신 청중분들이 이미 다 하실 것 같아가지고요. 남겨뒀습니다. 지금부터는 청중분들과의 어떤 질문과 대화의 시간으로 좀 넘어가려고 합니다. 네. 자, 질문 있으신 분 편하게 손 들어주시면 제가 지목하도록 하겠습니다. 없는 건가요? 그럼 행사에 굉장한 지장이 생기나요? 아니면 네, 편하게 질문하셔도 됩니다. 네, 아주 곤란한 질문이어도 되니까요. 네. 네, 저 질문 하나만 하겠습니다. 이름 얘기되나요? 뭐 편하게 소개하십시오. 뭐 이렇게 이름 대충 나이와 이름 정도를 얘기하셔도 되고요. 네. 뭐 박정현이라고 합니다. 예, 제가 여쭤보고 싶은 거는 미국에서도 특히 그러겠지만 정체성 정치에 대한 얘기가 많이 나오고 있습니다. 그 정체성 정치라는 게 특히 미국처럼 다양한 정체성을 가진 분들이 많은 곳에서는 더욱더 이슈가 될 텐데요. 그거 정체성 정치를 에 대해서 어떻게 해야 된다라는 것을 혹시 짧게 설명해 줄 수 있는지 한번 여쭤보고 싶습니다. Identity politics, especially in a country like America, where everyone comes with different identities. How would you approach this? It's a great question, and actually, just a couple of hours ago, a reporter from CISA asked me the same question. So luckily I can answer, but in the book I talk about the original concept of identity politics as it's understood in the United States. Started there was a feminist group in the 70s that sort of pioneered this concept, and the way that they defined it was identity politics is kind of it's about solidarity, and it's about saying we're all different, we all have different experiences and different things that make us who we are, different characteristics that make us who we are, but we can, that's a strength, right? That we can come together and be stronger by including everybody regardless of those different identities, and using everybody's perspective to see a larger picture. So it's actually a broadening and a unifying thing rather than divisive. But I think now it's mostly understood as division or a way of like fighting each other instead of seeing what we have in common. And I think it's sort of a misunderstanding of the original idea behind it. I don't like the phrase because I just think it has so many negative, people hear it in a negative way. But I like the concept. I think it's very important to say that it matters that I'm a woman, I've had a different set of experiences, but it doesn't mean that I'm more important than you. It doesn't mean that my issues matter more. It just means that we're working to make a better world for all of us. That's how I understand it. And I think feminism is a good example because the kind of feminism that I like and that I care about and that I try to promote is the kind that says men deserve freedom too, right? Men deserve to have family relationships, to have warm friendships, to have relationships with their children, to feel what it's like to raise children. They deserve to work less.
They deserve to not be conscripted into the army. They deserve to make choices about their bodies and their freedom in the same way that women do. And so I think it can be a very powerful force to bring us together and to make progress. But sometimes it's misunderstood as fighting with each other. 네, 좋은 질문입니다. 몇 시간 전에 시사인 기자도 똑같은 인터뷰 질문을 해서 좀 용이하게 답변 드릴 수 있을 것 같은데요. 미국에는 70년대 페미니즘 단체가 있었습니다. 네, 그 단체에서 했던 거는 연대를 강조하고 우리가 다 다르지만 그러기에 더 강하다는 생각을 전파했던 건데요. 근데 요즘은 이게 조금 다르게 기존 생각을 잘못 오해한 것처럼 느껴집니다. 내가 여자고 나의 경험은 다르지만 그렇다고 그게 내 문제가 타인의 문제보다 더 중요하다는 이야기를 하는 건 아니라고 생각합니다. 제가 사랑하고 지지하는 페미니즘은 남성도 자유를 보장받아야 한다는 겁니다. 아이들과 가족과 함께할 시간, 일을 덜할 자유, 징집되지 않을 자유, 신체에 대한 자유 등 이런 생각은 모두를 아우를 수 있는 더 강한 힘을 가져온다 생각합니다. 네, 또 다른 질문. 네? 아니 먼저. 아, 네, 먼저 하시죠. 65살 제일 나이가 많아요. 네. 아비란다고요. 더 많으신 분이 있을 수도 있습니다. 네. 그래서 근데 실제로 아까 질문하고 연동이 되는 건데요. 사실은 정체성 정치냐 계급 정치냐 이것은 굉장히 논쟁적인 거죠. 사회적 약자나 아니면 배제된 사람들에 대해서. 근데 저희 나라 같은 경우에는 실제로는 페미니즘이라는 것이 뭐 서구처럼 1세대, 2세대, 3세대까지 된 건 아니잖아요. 그런데 현실 정치에서 정체성 정치를 표방했다가 오히려 역풍을 맞는 이런 게 있었단 말이에요. 이른바 이대남의 정의당에 대한 어떤 뭐랄까 경험시 되는 거라든가 정확히 좀 전해 주십시오. 결국 그런 것이 사실은 어떻게 보면 여가부를 폐지하다든가 이런 식으로 나오면서 오히려 퇴행적이고 반동적 굉장히 리액티브한 이런 게 나온단 말이죠. 예. 그러니까 결국 그랬을 경우에 미국에서 그렇다면 아이덴티티 폴리틱스하고 그다음에 그 외 전통적인 삼인주의적인 패러다임 있잖아요. 거기에 대해서 그 서로 교화한다든가 이런 것이 지금 어떻게 되는 건지 이거 하나 여쭙고 싶고 책에 있는 것은 사실은 2022년까지잖아요. 그러면 지금 이제 소위 말하는 어떤 뉴커머들이 이제 소위 이 젊은 진보들이 또 더 확장이 된 건지 아니면 그냥 스테이트스코어 한 건지 그 한번 여쭤보고 싶습니다. 네, 일단은 예, 거기까지만. 일단 예, 여기까지. 다른 분들도 있으니까. 네. So so Korea has been a transition when it comes to these other principles. But because of that, the Ministry of Gender Equality and Family was asked to shut down. The president promised that he will shut it down. And with all these things like backlash happening, how should we go about it? And then he also had another question. The book ends around 2022. That's where we wrapped it up. Has the New Progressive have expanded beyond what was written in the book in any way? They're good questions. I think, all social movements for justice and equality are continuous, right? There's no point in history where you're done and you've achieved equality because things shift all the time in politics and in society. And when something good happens, sometimes there's a backlash to that, or there's like an equal and opposite reaction, right? So in the United States, you can say the same thing, that there was a period, actually, I just read an article a couple of years ago that asserted that women's rights were stronger in the United States in the 1970s than they are today. And that's true, right? I mean, that's actually true because of the reversal of Roe versus Wade. We don't, my niece has fewer rights than her mother, than my grandmother, her grandmother rather. So things are going backwards in one sense, but they've gotten a lot better for LGBTQ people in the United States in the same era. I think that these things are just always,
they're always moving and they're always going backwards and forwards at the same time. And so if you care about justice and equality and human freedom, you're always fighting. You're always part of a struggle to make sure that we're all can be equal and can be free and can live live full lives. I don't think there's a point where it's going to be over. As for the new left, the book ends. It was very, very hard to write the conclusion because history doesn't end, right? And it's just all still happening all the time. I think in some ways the left has I don't want to say shrunk, but sort of leveled out, sort of at a plateau in the United States. But I think also other things have gotten better. I mean, there has been an upsurge in labor activity. There is this new consciousness about class, this new awareness, and huge public support for unions and for workers' rights, much more than there was 10, 30 years ago. So that's gotten a lot better. Certain things have gotten much better, other things have gone backwards. And if Trump is reelected, more things will go backwards. And then maybe there will be a reaction to that, but the whole point of, I think that's just that's the nature of any kind of struggle, and a lot of it is sort of Marxist dialectics. It just keeps, going back and forth. And our job always is to keep trying to push it forward, keep trying to push human society forward. 네, 일단 두 가지 질문을 해주셨는데, 네, 먼저 첫 번째 질문에 대해서는 좋은 질문입니다. 정의를 향한 모든 사회적 움직임은 어디선가 목적을 달성했다고 끝나는 건 아닙니다. 과정이죠. 어떤 반응이 있으면 다시 어디선가 백래시가 오기도 하고요. 미국도 다르지 않습니다. 얼마 전 저도 어디서 봤는데 여성들이 70년대 더 많은 자유를 누렸다고 해요. 적어도 그때는 로비 웨이드가 번복되진 않았을 때니까요. 이렇게 진보했다가 다시 퇴보하기도 하고 이렇게 계속 만들어 나가는 겁니다. 끝나지 않을 겁니다. 이 과정은. 네, 그 같은 맥락에서 이제 두 번째 질문 답을 드리자면, 이 책도 2022년에 끝났지만 이야기는 계속되고 있죠. 어떤 지점은 더 나아졌지만 어떤 점에서는 또 퇴보했습니다. 노조에 대한 지지는 10년, 30년보다 커졌지만 다른 건 또 퇴보했고요. 아마 트럼프가 재선에 성공하면 또 그보다 더 안 좋아지는 것들이 생기겠죠. 하지만 또 거기에 대한 역반응도 있을 거라 생각합니다. 이렇게 자연의 섭리자, 이제 우리가 계속 나아가고 있는 방향인 것 같습니다. 뒤에 아까 질문 손 드셨었는데 네. 네네. 제가 질문 드리고 싶은 거는, 그러니까 책 초반을 보면서 그 한국 민주당에서 그런 식으로 좀 정치 세력화된 젊은 무리들이라고 했을 때 저는 그 개딸이라는 무리가 생각이 났는데, 그러니까 연상이 많이 되는데, 한국에도 그 대선을 거치면서 그 대선 후보에 대한 되게 열광적인 지지를 보내는 어떤 팬덤 세력이 있어요. 근데 그분들이 여기 나오는 JD나 DSA처럼 뭔가 정치 세력화돼서 정치인을 배출하거나 그러지는 못하는 것 같아요. 지금도 그렇고. 근데 그 이유가 그러니까 단순히 팬덤으로서 남아있는 이유가 그들을 이끌 만한 매력적인 정치인이 없어서일 수도 있고, 아니면 그분들이 뭔가 사상이 좌파적인 건 아닌데 되게 급진적이라고 저는 판단을 하거든요. 행동 양식이나 이런 게. 그러니까 그런 식으로 어떤 가치관이나 이념에 따라서 이게 모인 게 아니라서 그런지, 또 아니면은 이분들이 온라인상에서 활동하시는 분들이어서 그런지 여러 가지 이유가 있을 것 같은데, 여기 미국 민주당에서 JD나 DSA가 좀 어느 정도 정치 세력으로서 구상할 수 있는 이유가 그런 여러 가지 이유들 중에 어떤 거라고 생각하시나요? 정치인이 있어서일 수도 있고, 아니면 이념이 있어서일 수도 있고 그런데. So we did have some example of politicians or young people who think is create Democrats, but they remain as a phantom more than politics. So she wants to know what do you think enabled DSA and others grassroots organizations could actually help politicians who are present within the complex.
You know, it's really difficult, and we're figuring that out. We're trying to figure that out in the United States as well. I mean, at least two of the people I wrote about have lost their seats in Congress just in the last year, and that's partly because a huge amount of money was raised and spent against them by right-wing interests and super PACs. And I don't know as much about the Korean electoral system or the campaign finance system, but in the U.S., you can just buy an election. You know, if you have more money than the other guy, you can buy the election. And the right wing almost always has more money. So it's a real challenge. And I said in my book, at the end of the book, that it's some of those gains were possible because they were surprised. Like they hadn't anticipated the attack from the left. And now all of the people who want to defeat the left have understood what's happening, understand the anger and the discontent, and they're prepared to smack us down. You know, so I think it's very, very tough. I think DSA in particular has made gains, its biggest gains in places like New York, Chicago, Philadelphia, Los Angeles, and that's partly because those are all cities, large cities, democratic strongholds, and places with high union density. So lots of organized workers who are already organized and sympathetic to that. My friend Eric Blanc wrote a book called Red State Revolt, which was about the wave of teachers strikes in around 2017. And so he talked about how do you organize in conservative areas, right? In Oklahoma, Republican-dominated states. That's even harder, but it's possible. And I think part of the answer is you work with people who are actually in those communities, and you try to build trust within those communities. Like a teacher's strike is a good example because parents are often angry at teachers for striking because it inconveniences them. They don't know what they can't do. You know, they have to go to work. They don't know what to do with their kids. So if you can you have to sort of plan for this and get the parents on your side and then do the teacher's strike. And these are some organizing lessons that we're really still learning in the United States. We don't have like a perfect answer to any of this, and I think it's evolving. I think the right wing is also changing its tactics and figuring out what works and what doesn't. It's really interesting to me on the right in the United States. There's this obsession now with trans people that as the big enemy, and that's partly because they are not having as much success demonizing gay people anymore. Gay people are just normal in the United States, a normal, equal, not remarkable. So they've decided to find like an even smaller, more vulnerable group to attack. And so the left, you know, you see what they're doing on the right. I think part of it is just studying what the right is doing and how it works for them. But some things are very difficult to overcome. Like the right just has more money. The left has more popular support, but the right has a lot more money. 네, 저희도 그 이유를 찾으려고 노력하고 있습니다. 많은 돈을 모으고 또 썼기 때문이기도 하고요. 한국의 펀딩 시스템은 잘 모르겠지만 미국은 선거를 살 수 있습니다. 또 우파는 항상 돈이 더 많기 때문에 어렵고요. 책 후반부에도 썼지만 그래서 어떤 선거는 그래서 더 놀라운 결과였습니다. 좌파를 이기고 싶었던 사람들이 어떤 방식으로라도 누르려고 했기 때문인데요. 그 가장 큰 선거는 뉴욕, 시카고, 필라델피아, LA 등 좀 민주당이 이미 유력하고 노조도 좀 단단한 기반을 갖고 있는 지역이었습니다. 제 친구가 썼던 책이 레드 스테이트 리볼트라는 책이 있는데 2017년 교사 노조를 가지고 그들이 어떻게 보수 세력의 사람들을 조직화했는지에 대한 글을 썼어요. 어렵지만 가능은 합니다. 그래서 그 조직에 이미 있는 사람들과 함께 일을 해야 되는데요. 이제
교사들이 자꾸 파업을 하니까 부모님들도 화나시죠. 왜냐하면 돌봄 공백이 생기는데 나는 회사를 가야 하고 또 그러니까 이제 이 문제들을 좀 여러 측면에서 보고 같이 해결해 나가는 노력이 필요합니다. 또 우파도 계속 전략을 바꿔 나갑니다. 그래서 미국에서는 요즘은 트랜스젠더 사람들을 큰 적처럼 묘사하는 현상이 계속 발생하고 있는데 그게 게이들이 이제 사회 안으로 받아들여지기 시작하니까 더 취약한 계층을 겨냥하고 있습니다. 그래서 우파를 공부하고 이들이 어떤 전략을 쓰고 있는지를 계속 파악하고 공부해 나가는 것이 필요합니다. 근데 그들은 항상 돈이 많습니다. 네, 아까 질문 앞에 일찍 드셨는데 제가 먼저 누구시죠? 저 30대고 이름은 제가 질문 편하게 지금 하시면 됩니다. 할게요. 왜냐면 친구한테 뻥치고 왔기 때문에. 아, 네. 보완이 필요하다는 얘기인데. 아, 네. 아까 해주셨던 대답을 해주실 것 같은데 그래도 일단 질문해볼게요. 이제 한국 같은 경우에는 예전에 이명박 때 미디어 열치기법으로 인해서 종편이 생겼는데 이제 종편이 생김으로 인해서 처음 이제 그 방송국을 만들어서 사람들이 굉장히 많이 반대를 했잖아요. 아, 저런 거 어떻게 보냐, 다 같이 불매를 해야 된다라고 하다 보니까 이제 시청자를 모으기에서 굉장히 자극적이고 좀 천박하고 경박한 그런 콘텐츠들을 굉장히 많이 만들었는데 사람들이 역시 종편이라서 수준이 낮다고 굉장히 욕을 많이 했었어요. 그러다가 이제 점점 이제 우리나라도 이렇게 많이 좀 좋은 대통령도 있긴 하지만 나쁜 대통령이 이제 되면서 문화의 기조가 확 많이 바뀌었다는 걸 많이 느끼고 있거든요. 사람들이 처음 종편의 수준을 봤을 때 그냥 욕을 많이 했지만 실질적으로는 지금은 완전 그때 욕했던 그 종편 수준 그대로 사람들의 주류 문화가 많이 바뀐 거라고 생각을 해요. 인문학이 이제 사망한 이유라든지 이제 전 세계가 다 우경화가 되고 있긴 하지만 한국은 다른 나라에 비해서 지금 인문학이 더 많이 사장된 시장이라고 나라라고 좀 생각을 하고 있거든요. 미국 같은 경우에도 물론 뭐 폭스 TV라든지 이렇게 가짜 뉴스가 넘치는 것처럼 한국도 가짜 뉴스가 굉장히 많이 생겼는데 그래서 이제 말을 잘 못해가지고 다른 분들처럼 네. 되게 제 주변 친구들 이제 진보적인 막 친구들이 굉장히 좌절하는 이유 중 하나가 예전에는 교양 있는 척 하는 것 자체가 이렇게 지성이었는데 지금은 교양의 교자만 꺼내도 가식적이다. 차라리 천박하게 말하는 게 훨씬 더 쿨한 거라고 이제 젊은 세대들이 굉장히 그런 거를 많이 즐긴다고 많이 느껴요. 그러면서 굉장히 많이 이게 정치랑 맞닿아 있다 보니까 굉장히 우울해지고 이런 거 좀 많이 있는데 이런 사람들의 이제 문화적인 수준의 퇴보가 어디까지 갈지 참 모르겠거든요. 그런 의미에서 미국 같은 경우는 여러 가지 문화가 굉장히 있다 보니까 하나로 이제 간단하게 말씀하실 수는 없을 것 같긴 하지만 문화의 퇴보는 어느 정도 좀 수준이 더 좋아질 수 있는 거라고 좀 생각을 하시는지가 궁금합니다. A few presidents ago, censorship of the media, and the way that conservatives have reacted to it is by shutting down the mainstream media and then coming up with cable TV, like Fox News type media, so media, and then they came up with at that time, it was just way too vulgar, and then nobody wanted to admit that they watch it. But then nowadays, as people, as time passes now, the mainstream zeitgeist has been like lowered to the point where false news is the new, Right. something. And then she was very disappointed in the way that younger people perceive vulgar as evil. And do you see anything like that in the U.S. and then how low will it go? Ooh, how low will it go? I don't want to find out, but I think we might find out. I think there's a similar degradation in the media culture and environment in the U.S. and in the United States. The industry is collapsing, right? There are mass layoffs, journalists are getting fired left and right, editors are getting fired. It's not a sustainable business model, right? Newspapers are not, they can't make money. So that's like, it's an economic shift that is having very bad social, cultural, political effects. And I
I don't know what the answer is. I mean, I think that there are a few new media outlets, especially in New York, but they're mainly sort of local coverage. So there are a few blogs in New York City that cover New York City government and are doing really good, important work, increasing transparency and telling people what's really going on. I think part of it is that I don't want to sound too doom and gloom negative, but you know, people are really unhappy. It's a dark time. You know, there's all these storms, and the environment is kind of the climate crisis is getting worse and worse. My husband's family, his parents have been they were flooded out of their home because of storms and climate change and fires. Where I'm from, in Buffalo, New York, where I grew up, there was a catastrophic blizzard 2 years ago in 2022 that killed 42 people. And the climate stuff is just getting crazy. And then there's these global conflicts. People are worried about World War III, and you know, terrified of a proxy war, a new Cold War, right? Which, who knows what's going to happen? It really depends on who's in power. And Ukraine war, the war in the Middle East, these are all expanding conflicts, so we don't really know how it's going to play out. So I think people just being sort of miserable makes them not want to engage, and they feel powerless. They feel like they can't affect these things or control them. Thank you. So they don't want to bother. I mean, it makes you very unhappy. It makes you turn away, and then, well, what is there if you're not like watching the news and taking politics seriously? You might as well get into some vulgar Fox News type of, you know, fear mongering, or YouTube channel, you know, or some kind of personality online who just tells you what you want to hear, or tells you something that makes you feel a little bit like you're part of something. And so I think that general feeling that people have that society is degrading, and they're lonely, and they're isolated, and we don't have community in the same way. I mean, especially in the United States, church attendance is way down, union density is way down. People they don't belong. It's great to see people here in this physical space being together, having a conversation, right? That's happening less and less. People used to go to church for that. They used to go to their union hall. They used to go to the Rotary Club, some kind of civic society, and that's less and less true. Now everybody is just sort of on their phones and online. It makes for very alienated, unhappy young people, and it's a big opening for the right, especially because you can just say, look, you're miserable because women are bitches. You know, you're miserable because whatever the villain is. You're miserable because of immigrants. You're miserable because of transgender people. You know, so I don't know what to do about it, but it's definitely some of those issues are very much playing out in the United States as well, and around the world, I think. Thank you. 얼마나 수준이 떨어질지를 물어보셨는데 저도 알고 싶진 않네요. 네, 미국에도 비슷한 현상이 있습니다. 미디어 산업도 무너지고 있기 때문인데 좌파 우파 막론하고 기자들도 다 잘리고 돈을 벌기가 그냥 쉽지 않은 이 환경에 영향을 많이 받고 있습니다. 그래서 경제적 상황이 문화적, 사회적, 정치적 영향을 다 끼치고 있는데요. 뉴욕도 근데 또 보면 새로운 미디어가 등장했는데 뉴욕 정치나 거버넌스를 잘 감시하고 전달해 주기도 합니다. 너무 부정적으로만 말씀드리고 싶진 않은데 어두운 시기이긴 합니다. 기후위기도 점점 악화되고 있고, 제 남편 부모님도 이번에 홍수 피해를 받으셔서 제 주변에도 비슷한 경험을 갖고 있기도 하고, 혹자는 뭐 우크라이나 전쟁, 중동에서의 전쟁을 생각하면서 3차 대전을 걱정하기도 하고요. 어떤 일이 생길지는 모르겠지만 이런 상황 때문에 무기력함을 느끼기도 합니다. 그래서 더 뭔가를 하고 싶지 않게 되기도 하고,
근데 이제 이런 뉴스를 보고 심각하게 고민하다 보면 폭스뉴스나 아니면 이상한 유튜브 채널이나 이런 것들은 내가 어떤 것의 일부라고 느끼게 해주는 안도감을 주기도 하는 것 같아요. 외로운데 나를 받아줄 커뮤니티가 없습니다. 그래서 그래서 오늘 이 자리에 이렇게 직접 모여 계신 여러분들을 보니 너무 기쁩니다. 예전에는 교회를 가기도 하고 로터리 클럽이나 뭐 이런저런 단체의 일부가 되기도 했는데 지금은 모두가 핸드폰이나 인터넷을 하고 있어요. 그 안에서는 이제 모든 일의 나쁜 일들을 여성이나 이민자, 성소수자를 탓하는 혐오의 이야기를 퍼뜨리고 있는 것 같습니다. But join a group like this one. It's good. It's a good thing. 마키아벨리. Yeah. 거의 마지막 질문 될 것 같은데 하여튼 지금 질문 꼭 하셔야겠다. 손 들어주십시오. 아, 네, 여러분이 있네요. 네, 가운데 분, 네네, 앉아주시면 이제 먼저 최대한 간명하게 해주세요. 질문. 저는 이 책에서 제일 인상 깊었던 정신이 좀 특이한 뉴욕에서 출마한 맥머레이였는데요. 맥머레이. 네. 이분이 좀 뉴 레프트긴 한데 패트리어티즘, 애국주의나 이런 거를 활용하고 했던 것 같아요. 좀 타협적인. 그래서 저는 지금 트럼프나 이런 좀 극우가 좀 득세하는 상황에서 신좌파가 좀 더 레프트의 언어나 커뮤니케이션을 해야 될지 가치를 가지고 아니면 조금 더 보수 쪽을 설득하거나 혹은 제3의 어떤 다른 시도를 해야 될지 조금 거기에 좀 궁금합니다. So we found a story of McMurray really inspiring from the book. McMurray, who Oh yes, yeah. who ran in New York, and then even though he was considered new left, he was more of a patriotic figure. And then, but for the like right now, when Trump and other right-wing figures she will still choose to communicate left-wing message, or she will try out alternative strategy to tackle these kind of topics. Yeah, it's a really good question. And you know, Nate McMurray, who I read about in the book, he ran a race in a really conservative district, and he did win in one primary, and then he didn't win in the general election. So he didn't actually get into Congress. And there is I think a limit to. I found him really inspiring as well, and I met him and I liked him on a personal level. But I think it's a tricky. It's hard to say, and it really depends on where you're running and whose votes you're trying to get. But I think that there is room. I see one thing I said in the book is that it's very difficult, especially in the context of the United States, which is so patriotic and so proud of its strength and its military and all of that. It's very hard to say on the left we reject all of that. We don't like religion, we don't like the flag, we don't like the government. You know, that's not, people don't necessarily want to hear you talk about it that way. I think there's no sort of one recipe for success. I think it has to be authentic. If you're somebody who actually did serve in the military or does love America, then you should talk about that when you're running a left-wing campaign. But you can't. It can come across as less genuine if you don't actually have that connection to it. But I do think that there's a way that the left needs a better way of communicating about these things to some extent, because some of it can sound so alienating to certain groups if you don't kind of come up with the right way of talking about it. And again, I mean, Bernie Sanders is just somebody who really, I think, did the best job of anybody in living memory in American politics of conveying a positive vision that was inclusive, that brought a lot of people in, that got a lot of people inspired,
that didn't attack anyone or make anyone feel left out, and was, you know, pro-America. Like, this is the America we could be. We could be the country that liberates people from the Nazis, as opposed to the country that is bombing children, right? I mean, I want to be the America that is anti-fascist. I don't want to be the America that's leveling towns in Gaza and killing women and children. I don't want to be part of that. So there is a way that you can convey like a sort of positive vision and these like values that people do appreciate and share, but we haven't figured it out yet. Exactly. 네, 좋은 질문입니다. 네이트는 좀 굉장히 보수적인 지역에서 출마했고 프라이머리는 이겼지만 선거 자체는 이기지 못했습니다. 어떤 게 성공의 전략이다라고 딱 잘라서 말씀드리긴 어려울 것 같아요. 그래도 미국의 관점에서 말하자면 뭐 좌파는 종교나 애국적인 생각을 싫어한다고만 할 수는 없는 것 같습니다. 선거를 위한 하나의 방법만 존재하지 않는데 만약 내가 입대한 경험이 있다고 하면 그런 이야기를 해야겠죠? 내 이야기니까. 그리고 더 좋은 커뮤니케이션이라고 하면 누군가를 배제하는 방식보다는 포용하는 방식. 그래서 버니 샌더스가 많은 이들에게 영감을 주면서도 아무도 공격하지 않는 그런 방식의 긍정적인 비전을 제시했는데, 이제 뭐 팔레스타인 이스라엘에 대한 이야기도 나치를 공격했던 사람들도 의 이야기가 될 수도 있고, 또 가자 지구에서 아이들에게 포탄을 떨어뜨리는 것에 대한 이야기, 이런 것도 참 여러 가지 방식으로 바라볼 수 있겠죠. 그래서 사람들이 공감하고 나눌 수 있는 가치를 중심에 두고 이야기를 나누면 좋겠는데, 그게 정확히 뭐다라고 딱 잘라서 말씀드리기는 어려울 것 같습니다. 마지막 질문이 될 것 같은데요. 아, 네, 제 그 구석에 예. 영어로 질문하겠습니다. 네, 영어로 하시면 그럼 통역을 했어요. I'm currently studying in Hankuk University. My question is like, the Democrats currently they want to show that the party is united. Like, everyone's anti-Trump. Everyone wants to return Roe v. Wade. But in my eyes, the Democrats are more divided than ever. Like, due to like Palestine, like the Democratic leadership and the Democratic base is like divided on this issue. Like, the division among them is like growing larger and larger every day, particularly among the millennials and Gen Zs. And like even within the progressive caucus, there are fractures. Like earlier this year, I don't remember the name, but New York congressman, he was part of the progressive caucus, but he left. But like the new left and the progressive caucus, they are fracturing among themselves. And like the current polling shows that like the Kamala Harris might win, but like I would argue that presidency is not as important as like the house elections. Like the both houses are polling that Republicans will win both of them, and so even if Kamala Harris wins, due to Democrats losing both houses, like she won't be able to like return Roe v. Wade, like unless she packs the court. But like even the court packing was like theorized in Biden presidency too, but like he never did it because like I believe the Democrats are too scared to change the Supreme Court too much. And like, because of that, like the Gaza and also the Gaza and the Palestine conflict, it'll continue because like the Democrats, they don't really have Democrats and Republicans basically have the same like foreign policy on Israel. Like Israel, Democrats want to be seen as like we kind of support Palestine, but like ultimately they both want to support Israel, and they should probably continue doing the same thing as Biden and probably the same thing as what Trump wants. So my ultimate question is like, should the new left and the progressive caucus leave the Democratic Party, and like should they go their own way, like the Green Party or the Libertarian Party?
Do you want to translate the question? What was the last sentence? Should the Progressive Caucus leave the Democratic Party and start a third party? 질문은 일단 미국 내에서 보면 특히 MZ세대 간의 재생산권 관련된 문제도 그렇고 또 팔레스타인, 이스라엘 문제도 그렇고 지금 현재로서는 카밀라 해리스가 이긴다고 해도 지금 공화당이 상원 하원을 모두 다 장악하고 있는 상황에서 뭔가가 바뀌기는 어렵지 않을까라고 판단하신다고 합니다. 그랬을 때 지금 뉴레프트와 다른 진보적인 사람들은 기존 정당을 떠나서 새로운 제3의 길을 모색해야 되지 않을까 하고 질문 주셨습니다. Thank you for the question. It's a really important one. I think, look, if Kamala Harris loses this election, which I hope that she won't, but if she does, she will lose because she is defying the will of the American people and refusing to do the things that polling shows the vast majority of Americans want her to do. And you're absolutely right that there's no substantive difference between the Republicans and the Democrats on foreign policy, and in fact there's some small evidence that or not evidence exactly, but there's some possibility that Trump would be a little better on foreign policy. And I say that because I think he has an instinct for self-preservation. I think he wants to hold on to power politically. And I sometimes wonder if the Democrats even want power because they don't do any of the things that you would do to hold on to it. And Trump at least would have said something like, you know, he's not a good man, he's not a smart man, he doesn't care about human rights, but he would have, I think, wanted this to end sooner. He would have understood how politically damaging it was. And I don't know if the Democrats, I think that they do understand that it's damaging them politically, but I don't think that they, you know, they're, for a lot of reasons, they don't want to change course. And one of those reasons is preservation of the status quo, you know, their donor base, the people that they raise money from, you know, a kind of just a sort of over caution about changing the system. You mentioned court packing. That was floated during when Biden was, you know, more actively in charge. He's still technically in charge, but they're not going to do any of those things because they're very fearful of making that kind of change and of exercising that kind of power. The third party question is often debated in DSA, and it's a really legitimate question. I don't think that there's any, I don't think it's gonna happen in the United States anytime soon, and that's for structural reasons. I think there is a lot of interest among the public in some kind of alternative because people are so angry at both parties and feel so disappointed by them. But, you know, I mean, it's different in every state. How you get on the ballot is different in every state. The rules are really poorly understood and Byzantine and deliberately confusing. New York, I live in New York State, which is a liberal democratic state, and the election laws are very bad. I mean, it's almost impossible to maintain third party status, even if you, and they keep changing the laws, right? They keep changing the laws so that it is harder to be a third party or to maintain your ballot line as a third party. So, you know, there's a huge apparatus, and there's a huge network of people whose jobs rely, there's a huge network of campaign consultants, people whose jobs rely on there being just two parties and just going back and forth every 4 years between these two parties. It's going to be very, very difficult to get away from that. Do I think it should I do think it should happen eventually, and what I would like to see is more, you know, more of a European style, lots of parties, parliamentary system with lots of different options, but we're not anywhere near that in the United States, and I don't think, there have been efforts over the years to leave the Democratic Party and start your own thing,
And the biggest example is Bernie Sanders, right? That if Bernie Sanders had run, Ralph Nader ran 20 years ago on the Green Party line. Ralph Nader got, who I admire, who I think is, whose politics I mostly share. Ralph Nader got about 2.7% of the vote nationwide. Bernie Sanders ran as a Democrat, and he almost became president of the United States. So there's just a huge difference in what staying within the party system, how far you can go. And I just don't think we've figured out a viable way to get away from that yet. 네, 질문 감사합니다. 중요한 질문입니다. 만약 카넬라가 이 대선에서 진다면 그 이유는 미국 대중의 뜻을 무시했기 때문이라고 봅니다. 말씀하신 것처럼 민주당과 공화당은 외교 문제에서 큰 차이를 두고 있지 않습니다. 어떤 점은 트럼프가 똑똑하지도 좋은 사람도 아니지만 적어도 이런 쟁점들이 어떤 부정적인 영향을 가져올지를 알고 최대한 종결하려고 할 것이기 때문에 좀 더 나을 수도 있긴 합니다. Could you repeat that thing about cold packing? Sure, they talked about court packing when Biden was still the candidate, and he is still president, but they're not going to do it, I think. 그리고 만약에 권력이 있다 해도 아까 말씀해 주셨는데 코트 패킹에 대해서 말씀해 주셨는데 바이든이 예전에 대통령이 되기 전에 후보였을 때도 민주당은 권력이 있었지만 두려워서인지 모르겠지만 충분히 해낼 수 있는 것들도 해내지 못했습니다. 그리고 DSA에서도 많이 논의되고 있는 건데요. 사람들이 굉장히 많이 화가 났고 또 실망했기 때문에 좀 다른 방법들을 논의를 하고 고민을 하고 있습니다. 하지만 투표와 관련해서 이제 투표 용지나 카운트 방식, 비잔틴 등등 관련 법을 바꾸기도 하고 제3의 당을 만드는 것이 쉬운 일은 절대 아닙니다. 그리고 양대 정당의 권력을 나눠 가질 수 있도록 돕는 게 직업이신 분들도 굉장히 많고요. 그래서 제게 개인적으로 물으신다면 저는 더 많은 정당이 필요하다라고 생각을 합니다. 유럽처럼요. 근데 Could you repeat that thing about Bernie Sanders? Just that Ralph Nader ran on the Green Party line as a third party candidate, and he only got 3% of the vote nationwide, whereas Bernie ran as a Democrat, and he almost became president. 버니 샌더스가 좋은 예시일 것 같은데요. 러프 네이더라는 분은 이제 녹색당 후보로 이제 뛰었는데 이제 버니 샌더스는 민주당으로 출마하는 바람에 거의 될 수도 있었을 있는 상황이었는데 거기에 비해서 네이더님은 될 수 없었기 때문에 이런 것들도 이제 제3의 당을 창당한다는 것이 그래도 얼마나 이게 실제 권력에 가까워질 수 있는지의 확률에 대해서 보여주는 바가 있을 거라 생각합니다. 네. 시간이 예상보다 좀 많이 오버가 돼가지고요. 그래서 마무리를 아쉽지만 해야 될 것 같고 그래도 꼭 질문을 하셔야 될 게 있다라면 나중에 출판사 통해서 이메일이나 이렇게 할 수 있는 루트를 고민해 보도록 하겠습니다. 오늘 늦은 시간까지 굉장히 열정을 다해서 해주신 레이나 립시츠님께 혹시 마지막으로 간단히 인사하고 싶은 게 있으시면 짧게. Thank you so much for coming and listening to me and hopefully reading the book. It really has been such an honor to write it and also to promote it. I've gotten to go to so many places. This is the farthest I've traveled, and I'm so glad to be here. I've lived in New York City for 20 years. And I think Seoul is an amazing city. I think it's so cool. I feel very lucky that I got to travel here, and I wouldn't have been able to come here except for this book. So I'm very grateful to be here. I really enjoyed it, and thank you all so much for coming and listening to me. 네, 와주셔서 감사합니다. 와주셔서 감사합니다. 제 얘기 들어
들어주시고 아마도 책은 읽으셨죠? 네. 네, 책을 쓰고 이렇게 홍보할 수 있는 기회도 감사했습니다. 제일 멀리 온 거예요. 제가 20년 가까이 뉴욕에 살았는데 서울 진짜 좋은 것 같습니다. 이 책이 아니었으면 못 왔을 텐데 올 수 있어서 행운이었고 다시 한번 감사드립니다. 네, 늦은 시간까지 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 이 행사를 같이 공동 주최하게 도와주신 롤러코스터 출판사하고 또 번역작가님, 권채환 번역가님, 무엇보다도 함께 해주신 청중분들께 감사드린다는 말씀드리고요. 저희 정치발전소는 매달 뭐 여러 가지 다양한 기획을 통해서 세미나, 책 읽기 모임 그리고 이런 기획 강연 등으로 여러분들 계속 만날 예정이니까요. 저희 홈페이지나 인스타그램, 페이스북 통해서 많이 관심 가져주시기 바랍니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 저녁은하고 사인 받으실 거면 사진 찍거나 사인을 책에 사인 받으실 거면 이제 앞으로 나오셔서 네, 하시면 됩니다. 네. 불을 좀 켜주셔야 될 것 같아요. 감사합니다. 너무 잘 하나도 빼놓지 않고 다 해주셔가지고 통역을 감사합니다. Thank you so much. Of course, sure. Okay, I'm gonna sit in this small chair. 아, 네네네네네. Can I, do you mind if I take a picture? Oh, yes, sure. Do you think it symbolizes the DSA? It actually, yeah, it's very similar to our. 지금 현금으로 들어오니까요. 카드보다는 계좌이체를 하시는 게 낫지 않을까요? 그래가지고. Yeah, no, we have like a rose theme. 네네네네. 안 보내줄 거라고. 계단에 물어봤어요. 여기 불러주면 되겠어요? 예. 야! 2310 5680 다시 할게요. 전화번호가 같거든요. 0101 4258 6066 9066 임정희예요. 계좌번호랑 전화번호랑 네, 0104258 6066 You want to? 국민은행요? My name is Yeji, Y-E-J-E-E. I'm sorry, say one more. Y-E-J-E-E. Yeah, this is my name. 네네네. 일단은 이거 다 하시고. 네네네. 네. 사인 다 하시고. 예.